Alright, me will be about the about tech with McCarthy. Just last month, yeah, na MTN Ghana suspended the zone ban on na. When you say zone ban, so the idea na Ghana for we na a lot of Ghanaians are happy with that particular decision na MTN take here no. Na any ya na upon complaints are Ghana for make na MTN for decide they say faith may or de sa abandon no is back. This time around the office nobody abandon. Ɛnyɛ easy. O deɛ without wasting so much time, me nkɔnkɔhwɛ the kind of the kind of saying office I see MTN for the aba for the zone bundle no. First of all, over dial *135 *2 *1 hash. Yes, nti also previously na offers no even with 4 CDs, just 4 CDs 19 pesos wobɛtumi anya 5 gig, but this time around no 3 CDs 89 pesos ɛbɛma just 796 megabyte and 489 megabyte for 2 CD 50 pesos. 323 megabyte for 1 CD 94 pesos, and this kind of offers no ɛna ama Ghana for bebree adwa sɛ nti mo MTN for twɛn a yɛatwɛn nyinaa no adɛn na moasan so emia offers no mu anaasɛ moasan toto amount a amanfoɔ de bɛtɔ saa bundle no mu, na nti sei no Ghanafoɔ bebree nyɛ happy with this particular new offers a MTN Ghana ɛde aba no. Alright, nti na sɛ ha sɛ na video no ɛbɛ end. Sɛ wowɔ any opinion about the mekan anaasɛ any opinion about this particular offers a MTN for de aba yi a ma me hu wɔ the comment section ase. Na minya any new information about MTN Zone bundle no anaasɛ MTN bundles nsɛm biara no nso I be update you guys on this particular channel nti so wɔyɛ new ha sei a make sure sɛ subscribe to the channel no na turn on the post notification sɛdeɛ ɛbɛyɛ a post new video biara nso bɛnya na watumi ahwɛ.